how are you doing? Super excited. It's another brand new dainty mulina fewano olunako olwaleero gwabadde atudde ng'okalidde nga weekumidde ku Sunrise Show webalire ddala okola kyankizo nnyo era amakya ga leero. It's the business treasure, and well, we're going to be taking a deeper look at an amazing business, not even just a business, but I mean empowerment. Not just empowerment, naye ng'ebintu ddala ebikyusa obulamu bw'abantu. Olunaku olw'eero tulina omugenyi bamuyita Shira Christine Karungi, and she is the co-founder of Kinyuha Foundation. Bayamba abakyala ne babasupportinga ne babawa skills ez'enjawulo okuba nga beetandikirawo ebintu eby'enjawulo okuba nga basurvivinga. Era bw'oba nga kiwulikika nga kyekintu nawe kyewandiyagadde okuba nga oyingiramu, tuula okalire kozesa namba 074645 okuba nga otweyongerako ddala nnyo. And well, good morning, Shira. Good morning, Angel. I'm okay. Thank you for having me and having us. Banange tubalamusiza mwenna abali mukutulaba. Yeah. Someone can't believe that you are Karungi from West. The way you speak, onatera okubanga ofukamira okubanga obuuza omugalanda. Nze ndi mukyala wa Kabaka era neddirangeye. Well, it's going to be a wonderful time. Sure, so good to body day. This tuli mu September. Omwaka gwinegejje gudduse. Naye bitubadde bikyajolye wuweyo. Wabula guno omwaka omanyi okusooka omuntu bwe yambuuzanga omwaka gwagenze gutya nga mbeera mbagamba omwaka gwabadde muzibu nnyo nga bw'okiwulira naye mu zino wiiki ezizza nga ziyitawo wano emabega have come to learn that engeri gy'oyogera kitonda kati ennaku zino omuntu bw'ambuuza ngamba omwaka tegubadde mubi era nze guŋŋendedde bulungi ate bwe natandika okwogera ekintu ekyo nendaba nti bw'otunulamu n'okuba mu ttooki waliwo ebintu bingi ebizze nga bibeerawo especially on our side nga Kinuwa mukama ddala tuyiriddewo ki omubiri so bw'ogamba omwaka gwagenze bubi bw'otunula emabega otunulira ebyo ebyakoze eki ebyagenze obubi naye kati bwe nakyusizza mu mindset yange ate kati ndaba nti ebirungi ebyabaddewo nabyo mbiraba so omwaka tegubadde mubi wadde gudduse speed sigutegeera. Omusanga abakyala ngamu abali really empowered and self-driven. Kiki kisinza okuyamba okubanga wezimba ng'omuntu? Kaakati bw'obuuza ekibuuzo bingi naye kyengenda osooka okwogera tumanya akayimba singa si mukyala kaakati ekintu ekisooka so atulano Angel nesoogera ku maama wange anzaala mukyala Jane bakubagana era abaana bonna abasomera Emmengo senior bamumanyi n'aba abantu abali awo mu kitundu ky'e Makerere bamumanyi kyekintu omukyalo yanzimbye nnyo era ne bw'olaba ekitongole kyaffe bye tukola she has had a lot to do with why we do what we do. And nanjogerera nnyo mu bulamu bwange she empowered me nampa platforms nze nga ne bwe nali mu primary nga nsobola okugenda ku stage nenjogerera abaana ba P7 okitegeera so ekyo kizze nga kinyamba nti ne bwe nkuze kinyambye okuyingira enzigi abaze batandibadde nga basobola okukola ki okuyingira ndooza we kitandikira era all the credit I give it to her. Era I believe that omuntu abanga talina muntu inspiring okubaga atambula. For example, you had a mother that helped you to get to where you were. Ate kino kikuyambye okubanga ozimba foundation. Kinuwa yatandika etya? Kati story ya Kinuwa bannange era oba ntandikirewa Kinuwa etandika bweti lunaku lumu twali ku ssomero lya mutabani wange omanyi nga abantu b'amasomero bwe baleeta abantu okwogera n'abazadde omwami omu n'ayogera eriffe n'atugamba kati bwali ayogera sort of encourage us ensinga bweri enzibu bwebityo naye n'atugamba nti omuntu omu you have the power to create a lot of impact mu bulamu bw'abantu kati nga bwe twali tutuddeawo n'atubuuza nti okimanyi nti emitwalo 2 esobola okusasula omwana school fees. Bayogera ekintu ekyo nze ne kinkwatako mu mutima ne ngamba
mirundi emeka gye tukwata ne twejalabya n'ogula Rolex n'ogula chips ku luguudo kitegeera ate nga ssente ezo gwe mu ddakiika buddakiika oba ozimazeewo naye nga aliwo omwana eyo atasobodde kugenda ku ssomero kureze ki emitwalo 2 kati wetaddeyo ewaka nga mu mutima kinnumiriza naye nga simanyi bwe nsobola bituuzaamu ani mwami kubanga naffe mu kaseera ako tetwali bulungi nnyo kati naffe we are struggling ate omwami njagala mugamba naye omusajja oli kyayogedde tuyiseewo tutya who can we help tutandikirewa ekyanneewuunyisa bwe twatuukako omwami n'angamba omanyi sokojje kati bwe tuba tulina bye twagala otteesa tugenda ne tutuula mu kisenge nantuuzaawo ku buli n'angamba omwami oli waliwo ebintu byayogedde ebyankutte kuki ku mutima kati ate ye n'angamba jjukira nze mbadde neeraliikiridde how I can what tell him n'angamba naye abaana abo babeerawa kati omwami wange life gye yakuliramu ate njawufu nnyo kunze gye nkoze ki gye nkuliddemu n'angamba is it true can 20,000 pay someone's school fees okitegeera awo wetwatandikira ne tutandika olugendo olwo ne tunoonya baana ki be tusobola okuyamba tubajjeewa naye ate bwe twatandika ne tuzuula nti okuweerera omwana fees ate tekiyamba kubanga there's a limit to baana bameka b'osobola okuyamba and even for how long okiraba ate nti oyingira embeera omwana ono n'omukwatira ku mukono eyali talina bitabo n'obimuwa naye ate bw'otuuka n'olekeraawo ki ekiba kikola ki kiddako okitegeera nga tulaba nti ddala mu busobozi bwaffe tetugenda kusobola kuweerera bano abaana mpaka nga University of Vocational what Institute kati era ne tutuula netwewayamu netugamba nedda omanyi there's a saying that don't give people fish but teach them how to fish okiraba netugamba nti ddala senga tuba tukwatidde bamaama baba n'abaana ku mukono it is more what sustainable nti mama n'omuyamba mu byakola mu byenfuna nasobola okubanga enfuna ye yeeyongerako aba asobola kati ye nga ye okuweerera ki abaana be n'olaba kubanga ebintu ebitusumbwa biyitirivu okitegeera nosanga nti aba ddala ye nga ye oba omuyambi nti asobola okuyamba ki abaana be so that is how Kinua came about ne tukyusa ango nti mu kifo ky'okuweerera abaana katuyambe bamaama tubajje mu bwavu kozi ojja kulya ntitugamba breaking cycles mu Kinua bwe tugamba Kinua breaking cycles is we are coming in to supporting tuyambe banaama okuva mu njegere z'obwavu and we change their lives and this goes back to also my personal what story eyo yo mpanvu tunajoogerako olulala weewaho ddala I mean you and your husband coming together ne mugamba tugenda kuba supporting bamaama era kubanga at least they are able to economically get empowered. How did the name Kinua come about? Because is it a combination of two names over? No, Kinua kigambo kya Luswahili. It means to uplift. Wow. Era twatula ntugamba kigambo kyekyo because we want to think of ourselves as a movement not an NGO oba kinenga tugamba what is that word that resonates nebye twagala okukola ki okukola so Kinua means to uplift and kyetugezaako okukola is kigambo kya Luswahili lwaki kubanga ffe tetwetunulira ntitugenda kukola mu Uganda yokka God is going to open boundaries so but we want to help uplift these women and lift them out of what? Of poverty. So that is why twagenda n'ekyo ekigambo Kinua. Wow. It's very interesting. How long have you guys been in existence? So as an organized organization. Yes. Omanyi waliwo ebintu bibiri nga bwe nkugambye nti bwe twali tutandika tetwatandika nga kitongole nedda twatandika out of passion nti twagala kuyamba abantu so ekyo twakikolera ebbanga naye ate ne tujja ne tutuuka ne tulaba nti waliwo ebintu ebimu bye twagala okukola like tuwa micro grants eri abakyala so okukola ekyo we needed to be organized like registered n'ebintu ng'ebyo so mu kukola twatandika 2021 to do the work we are doing but in terms of registration twaregisteringa mwaka guwedde nga gutandika so beautiful. We are a very young organization but having a lot of impact. How many people have you been able to impact in terms of mothers? Chimanyi mu bamama mulimuko n'abakyali batototo. Kakati bwe tuyingiramu okuyamba bamama right now cohort y'abakyala gye twakayamba kubanga mu kusooka twali nga we put out a call on social channels nga
different women baweereza nga tuba tubuuza kubanga twatandika nga tugamba twagala abakyala ng'olredde olina kyotandiseewo yes nga tetunoonya abo nti njagala buyambi ntandike ka business omanyi ne mu Bible Mukama bwe yali alabikira Moses yamugamba kiki ekyo ky'okutte what are you holding in your heart in your hand and nekirala we came to realize nti omukyala already bw'aba ye yakutte emitwalo gye 5 n'atandika bw'ojja okumuyamba you have a bigger what a bigger impact and reach okitegeera so in our journey abakyala betuyamba in their businesses bwe tutyo twakakola n'abakyala 20 that right now bali established bali mukola emirimu gyabwe ne bola kino ekiteteeyi kyenyambadde this is made by one of our ladies right now ali mu Kitagata yali akolera Kampala kati yagenze ku establishinga in her hometown naye asobola okuyamba kuki ku bawala abalala so twamuyamba for her because we had walked a journey with her before twamuyamba with skilling and then starting her own business era kati atunga ki ngoye z'abakyala yes but then we also have a cohort kubanga mu kusooka nga tulonda abakyala across the country but then bwe twatuka nga abakyala bwe beeyongera supervision to follow up ng'ebeera nzibu kubanga tetuwa buwi ssente tujja when we meet you Angel ne tulaba business yo kiki kyokola what is your vision what are your hardships banange ekintu ekikyasinze okumenya abakyala bano waliwo zino loans eza bamanelenda ne baina ezako online yo bazineza ezoku masimu ezabo okukyalo kubanga sako ezo nga sina sako individuals omanyi bano ezibeera ne interest rate ya 20% kati nosanga bambi kubanga bana abakyala ebiseera ebisinga they can't access structured loans okuva mu banka bichi and that is what informed our micro grants project nti tebasobola kufuna ki zino loans eziri nga interest in some kati nosanga ebintu ng'ebyo kati tutula ne tulaba mabanja kigoyina kubanga omuntu waba alina amabanja aga high interest ate n'okwata n'omwa capital yena egenda kugwera mu kusasula ki mabanja oba okitegeera so tuba tulina otuula naawe ne tulaba kale business yo wawa ogyagala kiki kyosobola bakasitoma abo basobola bintu nga ki so we work with you to restructure your business we support you ne tugenda get out of debt plan ne tulabagana amabanja tuvuddemu tutya ate we target women tubaita abali mu underserved communities bano nina edduuka netaga capital ya bukadde 10 nedda abo baina security basobola ogenda mu zi bank ne baba wachi loan ne bano nsika chips nkola kikwango oluusi tulina ng'omuwala yali ng'atembeya butunda just okitegeera capital gwakozesa olunaku 200 naye ate bw'otula naye noyogera naye n'osanga nedda nti bw'aba atembera butunda asobola okugattako mangoes asobola okugattako emicungwa okitegeera so bwe mutuula naye ne mmanya baclient babajjawa abantu n'obayigiriza nedda business ne bw'ebeera entono etya olina okubeera n'ebitabo osobola okumanya nti kati capital ndi mukumulya nti obudde bwa fees bwe butuuka bw'obeera emitwalo 10 mu drawer zonna ate tozimalamu kubanga enkya ojja kuba tolina zigula ki bintu okitegeera kati kyobola nti n'ekirala ne tubanga tusobola kukola n'abakyala batonotono because it's a bit intense and nga bwe nkugambye our goal is not to have big reach our goal is when we enter your life Angel tukulese nga tokyali kyekimu okitegeera so ne tugamba naffe nga bwe nkugambye we are very young organization ne katandike n'abakyala batono nti abo abakyala we tubamalira nga tukutte ku balala kubanga kati we are going to start our second cohort naye nga twakyusizaamu kati nti mu kifo ky'okukolagana n'abakyala bava mu different places we picked a community era ne targetinga the urban poor bwe baba bayita ne omanyi waliwo omwami yatugamba nga toli mwavu mutwego gwe mwavu but within our space that's how they are categorized ne tulina abakyala tusigamba nti baavu but era bava in those communities so kati tulina cohort y'abakyala 30 so we are in a vetting process kubanga omanyi ne Kampala sinyangu abafere bayinza okuyitiramu ekyo kituufu yeah you know I feel something really organized and the fact that mutandika small by small in the aspect of obutabanga you're biting more than what you can chew. Right now you guys are biting what you can chew, but allow me to call you quinoa. Yes, please. So quinoa is organized, but who are some of the people that support you to be able to achieve these goals?
Okay. and vision. Kituufu. So nga twatandika with what they call social enterprising. Kubanga nga bwe nkugambye, since finances were going to be from our pockets, tosagamba nti bw'ofuna omusaala gwonna tegudde eno. Ojja kwesanga nti ate abantu b'oyagala okuyamba bw'oli mu kuddukirira nawe bakole ki bakuyambe ng'obayisaamu akabbo. So we started with what they call social enterprising. Social enterprising is obeera ne businesses nga za company. Kati nga a certain percentage of the profits of those businesses zijja mu kitongole. Okitegeera. Ne tugamba katutandikiraawo kubanga it doesn't matter what you have, and nze kyenjagala okugamba abantu nti bw'oba oyagala okuyamba abantu tewetaaga kubeera na kingi. So bwe twatandikirawo ne tukola n'abakyala abasooka ne tulaba really their lives are being impacted. Kati within our space tulina bakwano baffe. Omanyi obeera ne mukwano gwo oluusi ebintu bikusobako twatuukanga emirimu mingi, we need support, twetaaga ku bakozi kubanga ekintu kirimu just the two of us, ne how to facilitate these workers. Kati as we share with friends emikwano egimu kubanga nabo baagala kuyamba ne tebalina budde. So olinga agamba eshira ne bwe nkuwayo ssente bwe ziti zisobola okuyamba abakyala bo beetaaga capital yenkana ki okitegeera. So and ne kitusindikira ne tutandika what we call friends of Kinua. Kati friends of Kinua are people within our sphere abajja ne batukwatira ku ki ku mikono okitegeera ne batuyamba. Nojja n'osanga nti on top of the women, of course waliwo n'ebirala bye tukola kati nga mu line ya public health bw'ogenda ku website yaffe gyebiri. Kati on that side yo n'osanga nti because tuli on ground, we work because we are passionate about this. N'wabeerawo ebitongole ebimanyikiddwa kubanga eri tukola nnyo n'abaana. Kati ate bo ne balaba emirimu gyaffe ne batutuukirira ne batugamba twagala kukola nammwe tubayambye tutya. Kati nosanga nti oli ate bwakukwatirako omukono wali n'ofuna essasula ku mukozi wadde omukozi akola n'emirimu gy'abakyala kwegamba Uganda yakutetenkanya. Yeah, so that is how it has been, but mostly it has been goodwill y'abantu abaze ne bakola ki ne batukwatira ku mikono, and then abasobola we encourage them that if they can also directly help the people in their neighborhood and reach, they do that. Kakati Kinua, when you close your eyes at the end of the day, what kind of fulfillment comes to you? When I close my eyes, actually even before I close my eyes, when I hear the stories of the women whose lives we've touched, oba oluusi oli nakuweereza ebifaananyi nakulaga abaana be okitegeera nakusuubiza sigenda kukaaba but like it's okay. Yeah, you come into someone's life, and they're at a point where all hope is gone. Tebamanyi kiddako, and you hold their hand and give them hope. Because one of the things I learned, and we always joke about this, when I'm nasonywa ngenda bakuba husband, naye my hubby is my friend, so husband. Anyway, but one of the things we joke about is our wedding night. Oyina emikwano mingi bakwatira ku mukono biki I digress, people ne bear with me. Ne bwe muva mu mbaga nga muddayo iniyo muzigo kati eno twalina abantu batuyamba biki ne olunaku bwe lwaggwa nga tudde mu kazigo kaffe twali aba nga tulina ebintu ebyokwetikka luli abaali batuyamba tokwata kino tokola kino kati nga tuli aba and we told ourselves, man, no one is coming, like tewali ajja kukola ki kuyamba oba ntegeera ekintu ekirimu wekka. Kati it goes back to our ladies oluusi abakyala baffe, some of them are single mothers, some of them balina abaami nga nina abaami bali mu struggle, some of them for those who are married muchimanyi, and no offense to the men, but also beera n'omwami naye nga waliwo gaps nyingi oba kitegeera nakulekerera kati bwojja in their lives, and as I told you, we walk the journey with them. You get to know them beyond the financial aspects. Nosanga nga abaana embeera gye balimu, these children are having 1 meal a day, mama n'omulaga n'ogamba nedda osobola okulima, we normally recommend like kale, sukuma wiki kumpi n'ewaka, things like that, and you change their lives. And 1 year down the road omuntu nakuweereza ebifaananyi nagamba laba batabani bo nga bwe bali
You get it? Yes, life has changed. She has hope. She's believing in herself. Abana be bali mugenda ku ssomero. Because this is a child. If it's a girl child, ideally, if they had maintained the trajectory, one sanze nga bakola ng'obwa housemaid. No offense to that profession, but you get what I'm saying. Like life would have taken a different turn. But now the mother, one of the things we do as we interact with them is you open up their world to other possibilities. Because spaces bana bachala gye babeeramu oluusi amanyi you're influenced by your environment n'ebirooto byabwe n'ebyabaana baabwe oluusi bibeera bitono nnyo but when they interact with you they also see the possibilities. Nze nakula nga ntambula walking to school on foot. Do you get that? So bwe bakulaba kati oli kikyala kinene it doesn't matter what is in your pocket, but this girl actually believes that it is what? It is possible. You get it? So for me that is the measure of success. That is why nebombuza kati abakyala mwina bameka by end of 2026 it's not about having 1,000 women reached tusobola okukola enkuŋŋaana ne tusomesa abakyala bangi but that is not the measure of impact. No, our success is this one family that we've broken out of that cycle of poverty ne tubanyankulayo ne tubateeka on a different what? On a different path. You know, kino abantu abasinga tubalaba nga boogera oluzungu ne bagamba strategic planning of the developmental, environmental, livelihood biche. Gwe ng'omuntu ali mu both this world nene y'abantu ba wansi, how have you been able to bridge these two worlds together? Katulabye abantu bagenda ku ground ayigana omukadde ayina emyaka 69 amugamba ekigambo mu luzungu n'ogamba gondi omukadde takitegeera. How have you been able to do that? To bridge the gap. And I will say it's two things. My upbringing. I have experienced poverty. I have grown in it. And while I was in that poverty, I saw the power of grace and love. Nti twali mu bwavu naye abantu ne batwagala ne batukwatira ku mukono ne tuvaayo oba kitegeera. So even as I enter this space I don't come in with my nose held high. I have been in that space and I can relate with it. I think kye kisooka okunyamba. Ekyokubiri nti in my workspace nakolako mu communities n'ogenda mu byalo deep down and I've come to appreciate bwe twali tukola mu communities tulina abasawo b'oku byalo babayita VHTs be twakolanga nabo and these basawo you see how much potential and the great work they do for their communities. Nekindaga nti no abantu balina potential mpitirivu. They just need someone to come in and hold their what? Their hand. So I think it's that experience, both in terms of career-wise, work-wise, then my personal experiences that make it so easy for me. And chovola anti febia tukola ebitongole ebirala batuula ne bawandika proposal nga bw'ogambye strategic direction, theory of change, bwe tunakola bwe tuti, then abakyala bajja kukola bwe bati, then obugagga butuuke. Then ne baleeta ebintu ebyo ne bagenda mu byalo and they start forcing the people on ground to uptake that. Ekyo tekikola nga tonnategeera mbeera okitegeera. That is why you see fair entry point is community. We pass through the leaders because working through structures is also important. So oyita mu bakulembeze okuva kati within Kampala its divisions. N'ogenda ne muyingira ekyalo ne mutula ne LC ne n'abakyala ne defense. Why defense? Because defense amanya abantu oluusi okusinga ne chairman mu bibuga okitegeera ne mutula nabo ne musoka mumanya abachala what is the environment like, the women in that space. Then ne baba yamba to identify the what? The women because mwete mubamanyi okitegeera kati we baba leta ne musoka mutula n'abachala ne mubanyonnyola kubanga abasinga bwe tujja balooza tuli ba manelenda. Okitegeera ne tubanywa ndigamba as we are not what? Money-lenders. Era ebintu bijja kuba bikyuka muko. There are some things we are going to request you to do but for your own what? Your own good. Okitegeera. Then bwe tumalawo abakyala ne tubateeka mu groups za 6 people. So that they are accountable to each other. Because remember they stay together and we don't say gwe ne gundi muli wamu tubagamba muli asatu mugende mu groups z'abantu mukaaga.
So they'll pull naturally ng'abantu. They get together depending on gwe nkumanyi, gwe sikumanyi bulungi, nkulaba bulabi. But it helps us have accountability partners, and we call those kinua circles. Until we are helping you create a community of support, because we don't have those support structures. So this is your first support structure before you even reach to us. Yes. Like when we are coming in, we meet now you in these groups. If you have any issue, even away from business, kati nechituyamba naffe nti tetwetaga kunonya ate Angel aliruddawa ate Stella aliruddawa mubeera ne leader wammwe so yababeerako nagaba naye abakyala omukyala twamugamba tugenda kukola bwetuti because in life you need to be accountable to somebody. You cannot be accountable to omuntu ataliiwo. So that is how we do it. Then netuba structuring abwetutyo, then kati we start engaging with them, netugamba tubeera ne someone on our side in charge of that group. And many times we work with volunteers. Because like I've told you, esente zanigenze mu misaala zino genda mu bantu zibeko kyezikola. But one of the reasons we target also again the underserved is ng'ekitundu ekiba tekituleega nnyo. Instead of getting one person, etago obukadde obutaano. If you get that 5 million and it goes to like maybe 5 people, or some people even their needs, by the way, zibeera as low as 300,000. Tosachikiriza. Waliwo inagamba nze madam just netaga mitwalo 10 ngule buckets zange za chips so that I can do a good display. So you find that the money goes a longer way than helping one individual. I love that. We're going to balance this with some of the questions that have come in and also the other questions. Here is someone saying, Banange fe abe Chigunga munaja. Chigunga eliruddawa? I think it's Mukono side. Chigunga, yes, it's between Seta and Mukono. Okay. Banange mukwano. Kati olaba growth etambula mpola. So we've started within the urban slums eziri mu Kampala, and we are within Kawempe division. By God's grace, if there's growth, we keep expanding based on the need in the different areas. Nenze chenjagala to encourage you nokugamba. We have our social media channels. We are very responsive on them. And nsanze nti abantu abasinga TikTok yesinga okubakolera kubanga asobola okwogera bichi tulinayo ne WhatsApp number on that TikTok account. WhatsApp yakuweerezako messages temukuba simu kubanga mugenda kuba amasimu and people will not be picking and you'll be frustrated, but messages we always respond. Please engage, make your case. Kubanga there are those outliers sija kulimba, and sometimes obera in a certain community then you hear someone's story nogamba mmanyi wadde tuli eno katsoke tuchamekowa so we have those cases like now nkugambe we are around Makere side ne tuina abachala abamwe Naguru tuina abachala abamu side Zembalwa kati that is what I can tell her to do senga akola bwatyo then tunalaba TikTok. I think Kinua Foundation ku TikTok. Okay. Tuli kumikutu jonna, but I'll phone that TikTok yasingo kubangwira. And then I'll also give the WhatsApp number to the Promise TV team. Then nabo bajaji sharinga. Kale, ekibuuzo ekyokubiri ekiyingiddewo onabuuza, do you help mothers that are young and have children to start up their own lives? The answer to that is we have something in the works. Rachi, bwetuze tuyamba abakyala. I came across a story in Kalere area for teenage mothers. I feel like I feel like crying. These are babies, babies who are 16 years old. Never in abana. Like no was bwalio ine myaka 16 walio kolachi. Angel, when you are 16, what were you doing? I was there looking for my first boyfriend. And then to make matters worse, they are tiny, like batono. So muto, but then she looks like she's 13.
And when we saw this situation, I have worked in across the country, like every part of Uganda. I've been like Yoktuka, and these are things you see like a lot, especially in the northern region and the eastern region. And these are things I used to think bili mu byalo. Okitegeera nene nkiraba ne ngamba wane Kampala Kalere, all of us pass out Kalere tujumanyiko Katale in that area, and I was like no. And then I got lucky. I'm part of a network called BNI, Business Network International. Amazing people. Either Boba, you're a business person, I recommend Banonye. But within BNI, and because we share our journeys together, very many people came up and they've given me support. Kwanga, these are business people. I'm buying salons, abamu bakola cleaning services, so bakola products, and they've come and told me, you know what, Sheila, how can we help you? We want to partner with you. I have a number of bakers. So all these are skill sets. Tuinayo abakola carpentry. You get that? So what demukuso kanga wengambye twagamba we are helping those who are already in what? In business. But we had a need inspired by those girls, those babies, and then we have people who are willing to what? To help. So we are trying to structure something so that we do a skilling training nenga skilling siya kujane mtula mu class nedda ngono agulawo ha business, so we'll vet you kubanga tetwagala twala babbi mu business z'abantu. So we'll do vetting and we'll put out a call so I encourage people baberenga bakebere kutujafe, because I think that's the only way we can reach a large audience. So we'll put out a call chemanyinga omwezi gwa October, tegunaba kugwa ogwekumi nga tegunaba kugwa, because this is something we're working on behind the scenes. And then depending again, we based on what do you want. Fete tujane tugamba banange tugenda kuyigiza okufumba keki mujje mwige ojja gwe ne tutula tugamba what are your interests, kubanga omanyi omwana bw'omusindika mu kintu kyatali passionate about oba yonona opportunity. So we listen to you, then netumanya if I have an opportunity for you there netugamba jangu wegatte kubano if not netugamba no sigala mu database as we look for more, because as we grow the more opportunities we can also bring your way. Gwatweyenzeko kati bannange ebitono tuno byowuliddeko ono mukyala bamuyita Shira Christine Karungi era ye co-founder w'ekitongole ekyo ekiwanirira abakyala okubanga batambuza businesses zaabwe, okubanga bava mu bwavu n'okubanga bava mu bulamu bw'okubanga tebalina ssobe. This brings me to ask you, Shira, in this package you give of the bookkeeping, of the business, on ekifaananyi kye tuli okulaba okumpewo tugenda kuba nakyo nga tukubuuza what was that party all about? What comes in? Is there like psychological therapy, financial boosting, something like that? So the vision is big, but what is being done, not yet. But what is within there is you get mentors. You get mentors and abakubulirira. And if we assess kubanga nze kankule ebituluma nga abakyala bingi ate ebisinga tuluma is not even business kubanga okukola ko tumanyi okukola sente tumanyi zinoonya but you find there's a lot of emotional support needed. Era bw'otunulira our team mostly bakyala because of that empathy angle. So our teams that come on ground are the ones that get that training. Because we initially had thought of having some counselors on board and having a space and you'll see keep watching us, but down the line there's something that's coming in that regard, CKR circles, and it's a space for women to be supported that way beyond the business. However, for now we make sure that abantu betu sindike uwo bali equipped to be able to talk with you through your pain. So tebajja ku business like twakwa centers, because centers tour they are micro grants. How micro grants work is they are not like loans until this much interest. Before we used to give free money, we realized it was not sustainable kubanga oli bwafuna ebyobwerere ayonona nokwonona like teetagazisa so katuwa sente netuwa grace period netekako ka interest katono you get 6 months but myezi mukaga you put only 5% in that 6 months period so it's just tutekako so that omanye zine sente ziteko kola ki okusasura so the people who come tebajja nti
tonna sasula sente nga tokomyawo sente zinogenda, and that helps. The money coming back helps us spread it out further to other people. But because they have to be empathetic and acknowledge the needs of the communities we are serving people who are hurting by nebi wundu bingi, so we don't want to add to the pain. We have come to help be part of your healing process. Yeah, so both financially nebi dala, so wetusobola tutambulamu bwetuti. Wow. Ekibuuzo ekiddako wano kati kitutunuulire. Onaabuuza, I think this is the third person. This one is asking and saying, Gwengo Muchala, how have you been able to balance being a wife, and I think you have children, and your work? Yeah. That is a daily struggle. But I'll share some things with you, and I've shared some of these things on my personal TikTok account. But one, my friends will tell you every day I suffer with mom guilt. Mom guilt is like bulikasera, you feel like you are an inadequate mother, like tomala akobyokola tebimala. And this one time I had a conversation with walo mkwano gwange. Nemubuza na yegwe, because like she's also very aggressive like me, nemubuza negwe bikoloje, and her life seemed so well balanced. Nze ndaba bwokwata ku kino kiri kigwa, bwokwata ku kiri kino kigwa, like balance ngenganye. Nangamba no, nangamba you have to work through that. Actually ye yangamba she's too tired to feel guilty. But what I can tell the person asking about balance, one, I think sometimes we are so hard on ourselves, and this is something my best friend told me. Together achieving a balance every day of our lives, which is not possible. You just have trying to make higher scores in everything every day. I want to be, yes, you're right, I have children. I have 2 beautiful children. Wow. Yeah, amazing kids. But then ninana abana abankwatako nnyo obasheganga sinza abazaala kati okera nga you want to be a perfect mom that day, you want to be a perfect wife, you want to be bobo ino omulimu, you want to be a perfect employee, nefe natu ina side hustles, so you want to be great at your side hustles oba kitegeera no tuka kati gwe kenyini, you forget to take care of yourself, so tekisoboka. So you balance life in seasons. Life is about seasons. One, the first thing you do and always priority is family. Yeah, I have been so blessed that I have a good support system. Wow. Yeah, starting with husband munanso nywera, but I've been lucky that way. Husband knows that twetaaga okubanga tumulabako kubanga. I've been lucky that way, but not everyone is that lucky. Yes. But even then you can create your own support structures. And this could be different people around you. Yeah, it could be your parents if you're that fortunate, it could be your friends. No, making sure until you have that support for the different things. But when you move away from that, no gamba omanyo Lucy, we want to do everything. Like I'll tell you this much, I do a lot of businesses, but I've reached a point nenskiza nengamba business is sobola. Rachi kurobude. Right now Kinua is my baby that I want to grow. So I have sat with some of my workers in the businesses and we've done a partnership. Nengambo manyi, we've been together for a while. I'm lucky that when tabamu mbamanyi debanga nengambo manyi kino gwagendo chiddukanya tugenda kola bwetuti. So you still earn from there, but again it's not overpowering. Not okay wakanti, you have to jealously carve out time for family. I think jealously, and that is an area I have struggled with so much. I'll confess. Well balanced. No, I've struggled with that. But then I've had people speaking to me, and I realized no, I have to set aside time. Between certain hours because I realized what are those things. But mommy, you're always on phone. You get it's not that I'm on social media, but you're responding to friends who are good workers. No, if this is their time, let's try this out. And I found that it is giving me good quality time with them. Wow. And kagilt kagenda kakolachi non-interrupted kagenda kavao. No vow if you're in a relationship. No muntu you need to cover time no gamba buno bwe budde bwaffe tebuli mu baana tebuli muchi okitegeera neto so abikola byonna every day all the time oba okitegeera so you structure no gamba wiki mu wiki these 2 hours zezo mwami
every day from 6 to like 7:30 budde bw'abaana bwe tunava ku ssomero I'll listen to them, I'll do what nomanya nti ekyo kiwedde bw'otyo and you also have to give yourself grace nomanya nti certain seasons like if you're growing a business it's going to need more of your time than these other things and you give yourself that grace naye mu byonna byonna olina okwerabirira banange personal care, self-care. That is it, quality time. People who know means of obulungi mbwagala wetwaleko out kasoda ka 10 funa akaduuka ogenda otuule osabe soda siringi 10 ne bw'osaba amazzi ag'ebitaano sit by yourself funa akatabo ko otuule olowooze kiki kyenjagala okola. I think that is one of the things that for me fulfills me and speaks into me. Of course I am lucky also my friends like oluusi we meet and netukubamu olwali. These days not so much like we used to kubanga tuli mu kukula time is not enough but that personal time for yourself because you cannot give what you don't have and you cannot wait for people to pour into you because you hear so much of that naye nze abantu mbawa nnyo naye tebampa. By the time you're pouring into other people, pour in yourself also. Yeah, so work-life balance is a mirage. I don't know, mirage Morgana. Like mirage is only kulugudo when there's a lot of heat. Wali walinga wali wa amazi. Ne toga tu kagabera geyongera. So work-life balance doesn't exist. I am sorry, but you can try to create balance in your life. Yeah. You have to be jealous with your time when you being adults. Responsibilities in your share. Sometimes you just have to switch off your phone and you say, no, this is family, this is all I have. Because situations in B, so forcefully they take out. Nonji. Creating. You know, we are drawing to the close of today's show, but just 1 or 2 words from you. How do you want to sign out from today's show in a minute? How do I want to stand out? To sign out. To sign. Oh, how I want someone full of life. Thank you. I love life. Anyway, how I want to sign out is people. I think I urge everyone out there. Yeah. You have the power to transform your life. No one is coming. Sure. You need to knuckle down and do something. Government tujisabe tuyambe naye munange mukwano wene kutukira. Ugandans, we are over 48 million people. Yes. You get that? So my dear, you have to knuckle down, especially abachala. The world is built on our backs and we are responsible for the next generation. And if you're in a position to help, do something for the people around you. Yeah, thank you. Wow, sure. Munange toga kwanga tukwebaza. Thank you. Okubanga you've ushered us into the weekend. Kasoda gendo kagule okanywe oba outing gendo jigendemu you enjoy but it's been exclusively so good having you today. Thank you for on such a Friday. Tubaga kwanga tukwagaliza birungi for Kinoa Foundation olokubanga babachala oba empowering ze oba zimbye era tusubira nti I like the fact of you're looking at impact, not numbers at the end of the day. Era mwenna bananga basindise ebibuuzo n'abatweyinzeeko twagala kubanga tubasewula. That's all we had for you today, but we will be back next Monday. Banange, have a lovely weekend. This show has been made possible by Mark Okiring in the control room, as well as Gerald M on the cameras. Bye-bye. Coming up is Kindergarten. Thank you.